హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం కామన్ నౌన్ మరియు ప్రాపర్ నౌన్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఎక్సెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బై మాధురి. Grammar should be taught in English only. At the end, I will give you recap in Telugu. So let's go into the basic question. What is a noun? A noun is the name of a person, place, animal, idea or thing. Everything that we see around has a name. Pen, pencil, laptop, mouse, glasses, books, paper, tray, sugar, gems, butter, salt, Oreo, milk, dairy milk, and many more. A boy, a girl, playground, an animal, happiness, and a car. These have specific names. Raj, Ria, LB Stadium, Roxy, and Raza are the specific names. So here, for every common name, we have a specific name. Boy, girl, animal, playground, and car are the common names, and Raj, Ria, Roxy, LB Stadium, and Raza are the specific names. These are nothing but common nouns and proper nouns. Let's define common noun. A noun that gives a generic name of a person, place, animal, or thing. For example, a teacher, city, dog, and laptop are the common nouns. Common nouns should not be capitalized unless it is the first word of a sentence. We should not write the capital letter when it is in the mid of a sentence. Let's define proper noun now. Proper noun is a specific name of a person, place, animal, or thing. For example, Virat, Kolkata, Tommy, and Samsung laptop. Proper nouns should be capitalized even when we write in the middle of a sentence. For example, I met Rahul last Sunday. Here, Rahul and Sunday are in the middle of a sentence, but still they are capitalized because they are proper nouns. Days is a common noun, whereas days of the week, each day is a proper noun, like Sunday to Saturday. Let's see a few more examples here. Common nouns: month, country, man, and direction, for which proper nouns May, India, Dhoni, and East are the proper nouns. Here, in these sentences, proper noun and common noun are embedded in a sentence. Let's see. The red colored words are proper nouns, whereas yellow colored words are common nouns. Jane is a student. Mr. Rao is an employee. Ria is drawing a picture. Aeroplane is invented by Wright brothers. My brother has Oxford English Dictionary. I went to New Delhi by train. Let's go through the table of common nouns and proper nouns here. Teacher is a common noun, for which John, a proper noun. Scientist, Charles Darwin. Actor, Shah Rukh Khan. Actress, Kajol. City, Bangalore. Continent, Asia. River, Nile. Country, India, and many more. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే, కామన్ నౌన్ అనేది కామన్గా ఏ వస్తువుకైనా మనం వాడచ్చు. ప్రాపర్ నౌన్ అనేది మాత్రం ప్రత్యేకించి ఒక వస్తువు, లేకపోతే ఒక వ్యక్తి గురించి, లేకపోతే ఒక సంస్థ గురించి, ఒక ఊరి గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం ప్రాపర్ నౌన్ వాడతాం. ప్రాపర్ నౌన్ అనే దానికి మంచి ఉదాహరణ మన పేరు. మన పేరు ఎప్పుడు ఎక్కడ రాసుకున్నా మనం క్యాపిటల్ లెటర్తోనే స్టార్ట్ చేస్తాం కదండి. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్ వాడాలో మీకు ఈజీగా గుర్తొచ్చేస్తుంది. And now there are few things that are considered for common nouns and proper nouns. Almost all the common nouns have proper nouns. Just now we have seen so many examples. All the common nouns will have proper nouns, but few common nouns do not have proper nouns. For example, dust, dirt, air, and so on. So here, nouns are further divided into different types of nouns such as material, collective, countable, uncountable, abstract, concrete, singular, plural, etc.
All these nouns will be easily explained to you in further videos. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా లేకుండా డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేసేయచ్చు కదా అని అంటారా? మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయం కూలంకషంగా నేర్చుకోవాలి. సో ఒక గ్రామర్ టాపిక్ అండ్ ఒక ట్రాన్స్లేషన్ టాపిక్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ పోస్ట్ చేస్తాం. వంట చేస్తూనో లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూనో ఈ వీడియోస్ వింటూ ఉంటూ నాతో పాటు మీరు రిపీట్ చేస్తూ ఉండండి. మీకు ఇంగ్లీష్ చాలా త్వరగా వచ్చేస్తుంది, నేను గ్యారంటీ. Excel in English by Madhuri. Thanks for watching the video. If you like the video, share it to your friends who will be benefited by this. Like this video and enjoy learning English. Bye-bye.